Thank you very much, Madam Deputy. Please resume your seats, ladies and gentlemen. Good morning, friends. Good morning, members of the media. We continue to thank you for amplifying our voices, which represents the people of Uganda. We thank you very much. We thank you, members of the mainstream media, live on Facebook, on Twitter, and all other media channels. We know that what we are talking about, the regime in Uganda does not want it to reach the people. And we know that is the reason why most of the TV stations and radio stations will clearly not air this. And if they air it, so much of it will be edited out. Therefore, we thank you, those who broadcast us live. We don't take that for granted. Now, ladies and gentlemen, Madam Deputy called me to add my voice on the lamentation. I just want to correct you, Madam Deputy, that I won't just lament. It's a lamenting time, but I won't just lament. I'll just assert my voice on the call for a long time. It is more than 2 years since Amagye John Bosco was abducted, and many others. Most recently, you have seen Jamshid Kavuma, our brother, who was abducted now close to a month ago. Nobody knows where he is. Although those that were lucky to escape those torture chambers informed us that they actually saw him. He was shot in the leg. Jamshid Kavuma. Like all of us that have been abducted in the past, tortured so badly and hidden from the public eye until we are better. We believe they are still fidgeting. They are either fidgeting with a sick Jamshid Kavuma, so tortured and shot, or they actually killed him and they're trying to hide the fact. But we know that they abducted Jamshid Kavuma. It was captured on camera. Amagye was abducted, like many others, still missing. It was so painful listening to the mother of a 17-year-old who is missing, and many, many others. Secretary General read them out in English. I'll probably read them out in Uganda. Ladies and gentlemen, all this is ongoing. It is not new. It's at this time that I want to salute the Honorable Francis Zake. Honorable Francis Zake, wherever you are, I want you to know that me as an individual, I'm very proud of you. The National Unity Platform is very proud of you, and Ugandans, especially those that are abducted, are very proud of you. We are elected to represent our people. Stop this nonsense of talking about policy. There's no policy in Uganda that will be implemented. The first policy is to maintain the freedom of our people. The first policy is to make sure that all Ugandans are human beings. We've been reduced to just demanding to live. We are reduced to demanding for the right to be human beings. Human rights, ladies and gentlemen, means the right to be a human being. We don't have the right to be a human being in Uganda. Look at Segawa Oliwa. Look what they did to this young man. For those of you that never got the pictures of Segawa, agreement of the members of parliament or the local government leaders, let us discuss about the liberty and freedom and the human rights of our people. So we salute you, Honorable Francis Zake. I watched with shock Taibwa trying to stop Honorable Zake from raising the most important issue in the country, abduction. But on the other side, I shouldn't have been shocked, because this very Taibwa Thomas, on the 28th of August 2020, was filmed torturing an employee of Umeme who caught him stealing power. This is the Speaker of Parliament, the so-called Right Honorable Speaker of Parliament, are calling the wrong Honorable Speaker of Parliament.
So to you, Mr. Taibwa, wherever you are, we are not fools. Okay? You can pose off, you can feel so powerful with that stupid colonial wig on your head. But we will tell you that you are being watched and history will treat you exactly the way you treated Ugandans. To all our fellow leaders, what should be priority now is our people. They are abducting our people and killing them. And you know that. That should be on your lips. That's what you should discuss on every radio and TV talk show. And if you're not talking about the well-being of your people, very soon we're going to ask you who you're working for. I've already communicated to all our leaders, while we salute you, our local government leaders, while we salute you, our parliamentary team, we are calling upon you, ladies and gentlemen, to make priority the well-being of our people. There's no reason whatsoever for you to be in that parliament, legitimizing the Museveni dictatorship and legitimizing the daylight robbery of our public funds, while our people are being tortured, killed, and raped, and sodomized, and, castrated in torture chambers. I've already communicated to all speakers, all NUP leaders. I've communicated to the leader of opposition and all members of parliament. This should be priority. Zake was not wrong. These people are not behaving like mad people. They are behaving like lunatics. So if you pretend to be normal in an abnormal situation, man, do what to kutegera. So thank you very much, Honorable Zake. We salute you. And all of you leaders, that is exactly what we want to see. We want to see the voice of the people that elevated you to those positions reflect through your mouth. That is the reason why we sent you there, ladies and gentlemen. To all of you that are victims of torture, victims of abductions, their family, and to fellow Ugandans, we are not seated. That's why I said, Madam Deputy, that we are not lamenting. We are doing something about it. Besides, like Secretary General has mentioned, besides, opening up cases in these courts of Uganda, which are largely in the pockets of General Museveni. You have seen the Chief Justice, the head of the judiciary, clearly supporting the abductions of our people, silent about it. I was with him at the memorial service of Ben Chiwanuka, who was abducted in the drones of Idi Amin. He is silent about the abductions of our people. He is silent. He is silent about the denial of members of parliament of bail to come and stand in a Ben Chiwanuka mass, which is celebrating a man who was killed for giving bail, not to a Ugandan, but to a foreigner, because that was his constitutional right. That was his right. You should be ashamed of yourself, you old, wicked men. Now, we have gone ahead to seek redress internationally. We have informed you that we've opened cases in all relevant offices. We have petitioned the International Criminal Court against General Museveni, his son, and many of his lieutenants that he uses to abduct and kill people. We've also petitioned all necessary embassies and all necessary organizations. We want sanctions against these people. And we are slowly but surely succeeding. It was the work of we, especially our diaspora chapters, to get sanctions against Abel Kandiho, who was the commander of CMI back then. But that's not enough. We have also petitioned, and we're coming after all those other murderers. Murderers like this man called Christopher Damolira, who heads crime intelligence. Damolira, we know you are killing our people. The world knows, and sooner or later, you will have to answer for that. We have put there people like this man with CMI, James Birungi, the same, criminal organization that Abel Kandiho used to lead. You should know that soon or later, you will pay for this. Whether you kill us or you don't, you cannot finish all of us.
And it's at this time that I want to call upon all of you leaders and citizens. Please note down the names of those people that are taking part in the abduction of our people. Mubamanyi, we know them. Let us pin them out there. Whether we are alive or dead, those that will be there will go for you. This is recorded. And at one time, there's going to be a time for redress. Now, I also want to use this opportunity, ladies and gentlemen, to talk about the recent purported attacks on police stations and barracks and others. I have watched keenly regime propagandists trying to claim that those attacks are made by the opposition. I actually saw some NRM person mentioning that one of the people that they killed was an NUP leader. Nonsense. Nonsense. All of you, ladies and gentlemen, watched the Bijambia killings. Bijambia Part 1, Bijambia Part 2, Bijambia Part 3. You watched them. They started long before Sejirinya was even a councillor. But because they always use these things to implicate opposition. Today, Honorable Sejirinya and Sewanyana are imprisoned because of the Bijambia killings. All of you saw the killings in Entebbe. Even when one young man came out and told the media that they were actually paid and instructed by Kaihura to carry out those killings, still they want to implicate the opposition. Now, we see the purported attacks on security installations and police stations. And they are beginning to implicate us. Don't be shocked when they come and arrest me, or Rubongoya, or Nyanzi, or Nubian Lee, and say we are connected to Joseph Kony, or we are connected to ADF, or we are connected to all this. We are watching you, and we are waiting for you to come. But everybody knows that these can very easily be false flag operations. For you who don't understand false flag operations, a false flag operation is an operation carried out to paint your opponent as evil. All of you watched this man called Kainda Utafire on the burial of Adonia Teberondwa some years ago, when he said they used to put on the uniform of the Obote government military and killed the people in Luweru. They raped women in Luweru. They did all manner of atrocities in order to get the population to hate Obote. These are rebels, ladies and gentlemen. These are the same rebels. The only difference is now they have a lot of money and they put on suits. But they're the same rebels under the same rebel leader called Museveni. These are the same people. So we cannot be fooled, mister. The world cannot be fooled. This can very easily be you. And we know that we have facts about you. All of you remember the so-called PRA rebels that were attached to Dr. Kizabesige, and he was arrested and kept in prison. What happened to that case? What happened to PRA? We are watching you. You can put all that nonsense on us, but we are telling you, one, we are non-violent because we don't believe in violence like you murderers. But number two, we are unequivocal about our mission. Our mission is to remove you, Museveni, from power using constitutional and peaceful means. Muzikirize njogere ku Luganda basebo ne banyama. Olunaku lwa leero njagala okugatta eddoboozi lyange ku maloboozi gonna ge muwulidde olunaku lwa leero ag'abakulembeze bannange ne famire zaabo be baawamba n'abo abaawambibwako. Olunaku lwa leero twagala okwogera ku kiwamba bantu ekikutte ejjembe wano mu ggwanga naddala mu bitundu bya Buganda wano. Secretary General waffe asomye amannya gano, nsaba munzikirize nziremu ngasome mu Luganda nga ntandikira ku muganda waffe Jamshid Kavuma, oyo nga y'omu ku bakuumi bange b'oku Lusegere. Jamshid Kavuma yawambibwa
nga 5 guno omwezi gwennyini bwe tumalako. Yawambibwa n'abantu abalala. Jamshid Kavuma wa myaka 28. Era mwannyina mumulabye wano gwe bayita Namuju. Okuva ku olwo Jamshid Kavuma taddangamu kulabikako. Bwe yali awambibwa baakwata baabawambako akatambyako mukalabi. Ebitongole byonna ebirina okuba nga bikuuma ddembe bize byegaana tebimwina. Abaaliwo bategeeza nti Jamshid Kavuma baakuba amasasi nga bamuwamba. Abo abafunye omukisa okuvaayo eyo gye babatulugunyiza baatugambye baalabye omuntu afaanana nga Jamshid Kavuma nga baamukuba essasi mu kugulu. Tulowooza nti Jamshid Kavuma bw'aba akyali mulamu erisasi lye baatugambye lye baamukuba n'okutulugunya okw'amaanyi nga bw'eri nkola yaabwe nti batuwamba ne bamala otutulugunya batukwenka tebaagala tudde mu bantu ng'ebisago tebinnatugwako n'obuzimbo nga tebunnatugwa ku mubiri. Tulowooza nti Jamshid Kavuma bayinza okuba baamutulugunya nnyo n'ebyo ebiwundu by'alina nga mwe muli n'ebyamasasi nga bakyaguluba naye bamujjanjabe basobole omukomyawo ng'alabikako nga bwe baakola Kakwenza, nga bwe baakola Nze, nga bwe bakoze bannaffe abalala bonna. Oba tulowooza nti Jamshid Kavuma baamutta ne bamusuula ng'ali eyavundireyo mu kitoogo. N'ekyo nakyo kiri twagala bantu baffe basajja mmwe. Mutuwe abantu baffe oba balamu oba bafu. Baba balamu mubatuwe oba mubulooza balina emisango mubateeke mu kooti ng'amateeka bwe galagira. Bwe baba bafu mutuwe emirambo gyaffe tugiziike mu kitiibwa. Basajja mmwe abatalina buwangwa abatawa kitiibwa bantu. Mutuwe abantu baffe oba balamu oba bafu. Omuntu omulala gwe baawamba bamuyita Kibalama John Bosco, ono yali neiba wange ne Magere. Abeera ku kyalo kye bayita Seeta. Yali wa myaka 38. Bamuwamba ennaku z'omwezi nga 3 omwezi gwa Juni mu mwaka gwa 2019. Taddangamu kulabika. Muganda waffe omulala gwe baawamba bamuyita Semuddu Michael. Semuddu Michael yali wa myaka 47. Semuddu Michael mukodomi wa Chairman Nyanzi, mukyala wa Chairman Nyanzi kwadda. Semuddu Michael yawambibwa nga bamujja Kasubi. Bamuwamba nga 28 mwezi gwa Novemba omwaka gwa 2020. Kati myaka 2 miramba. Semuddu taddangamu okulabika. Muganda waffe omulala gwe bawamba bamuyita Damulira John Bosco. Damulira John Bosco yali akolera mu katale k'Ekiseka. Yali musajja mukulu wa myaka 50. Bamujja mu dduuka lye mu katale ka Kiseka nga 21 omwezi gwa Desemba 2020. Taddangamu kulabika paka olwaleero. Omulala gwe bawamba bamuyita Kawenja. Erinnya erya mukazi bwako naye nga amanya amatuufu ye Mbabazi Moses. Yali wa myaka 3. Bamuwamba omwaka gwa 2020 nga 26 Novemba. Taddangamu kulabikako. Nalumoso Vincent yali wa myaka 28. Bamuwamba ennaku z'omwezi nga 1 Desemba 2020. Bamujja Bugolobi. Taddangamu kulabikako. Lukwago Martin yali wa myaka 32. Bamuwamba nga bamujja Bugolobi nga 3 omwezi gwa Novemba 2020. Taddangamu kulabikako. Kanata Muhammad yali swaba waffe wa myaka 44. Bamuwamba nga bamujja Mukono. Taddangamu kulabikako. Abo bantu abamu abawambibwa ku biragiro bya Kibuule, oyo Ronald Kibuule ow'e Mukono. Taddangamu kulabikako muganda waffe Kanada. Sempija Yuda yali wa myaka 3. Bamuwamba nga bamujja Mukono naye nga 19 Desemba 2020. Taddangamu kulabikako. Musisimbowa yali wa myaka 32. Bamuwamba nga bamujja wano mu Kisenyi mu Kampala. Taddangamu kulabikako. Kirya Peter yali wa myaka 26 mwana muto. Bamuwamba nga bamujja Kyebando Enansi. Nga bamujja Kyebando nga 1 Desemba. Taddangamu kulabikako. Wangolo Shafiki yali wa myaka 35. Bamuwamba bamujja Kyebando. Taddangamu kulabikako paka olunaku lwaleero. Zimula Dennis bamuwamba bamujja Kyebando naye yali wa myaka 26. Taddangamu kulabikako. Luwemba Mustafa
yali wa myaka 28 bamujja Nansana nga 19 mwezi gwa Novemba 2020 taddangamu kulabikako. Mubiru Hassan yali wa myaka 35 bamuwamba nga bamujja Kawaala nga 2020 omwezi gwa Novemba nakuzo mwezi nga 2 taddangamu kulabikako. Isima Sesaz bamuwamba nga bamujja Makindye 19 omwezi gwa 11 mu mwaka gwa 2020 taddangamu kulabikako. Kisembo Godfrey yali wa myaka 5 musajja mukulu bamuwamba bamujja mu tawuni y'Emubende nga 12 February mazalibwa gange gennyini omwaka oguwedde taddangamu kulabikako paka olwaleero. George Kasumba yali wa myaka 36 bwe bamuwamba nga bamujja Kyotera nga 19 January 2021 taddangamu kulabikako. Joseph Baguma bwe bamuwamba bamujja Kyaddondo mu 2020 naye taddangamu kulabikako. Sonko Haruna Badiru yali wa myaka 33 bamuwamba bamujja Kawaala nga 25 Novemba 2022 guno omwezi gwennyini tannaddamu kulabikako. Ntale Charles wa myaka 32 naye bamuwamba ejuzi nga 25 naku ndozanga 5 ziise tannaddamu kulabikako bamujje Kawaala. Abudu Bayani Babu naye bamujje Kawaala bamuwambye nga 25 guno mwezi gwennyini guno mwaka gwennyini tannaddamu kulabikako. Godfrey Kirumira Marvin yoyo mwana muto nyina ali wano nyina bamuyita Mbabazi bamuyita Nambazira Sauda mwana wa myaka 17 omwana oyo bamuwambye wamu ne muganda affe Jamshid Kavuma bamuwambye nga 5 guno mwezi gwennyini guno mwaka gwennyini tannaddamu kulabikako. Bamuwambye wamu ne munne gwe bayita Awumuza Patrick naye bamujje Masanafu wamu ne Jamshid Kavuma nga 5 guno mwezi guno mwaka tannaddamu kulabikako. Muleme Steven w'emyaka 22 naye bamuwambye wamu ne Jamshid Kavuma tannaba kulabikako. Abo nno be batono betusomyeko basebo ne banyabo naye nga bawambiddwa bangi nnyo. Buli lunaku Human Rights Desk yaffe receiving a report ey'abantu be bawambye. Abamu abafuna omukisa ne babata nga babatulugunyiza babatiisatiisa ne bagamba temugeza ne mukyogerako ne batiisa famire zaabwe zikyogerako. Abamu basenguse ne badduka n'essimu zaabwe ne bazikyusa abalala ne badduka mu ggwanga. Bangi nnyo bemulaba betwogerako bebo abagumu aboogera ku bizibu bye bayiseemu ne kutulugunyizibwa ku bayiseemu. Nakibagambye basebo ne bannyabo nti bano abasajja bawamba abantu abakyala be babawamba babakwata bamanyi n'okukola ebikolobero byebimu ebyensonyi ku basajja. Twabadde Nairobi n'omu ku baganda baffe gwe baalawanga embuzi. Mulabye bannaffe bakulamu enjala, mulabye abaana be bakulamu amaaso be batemako engalo n'ebikolobero ebifaanana bwe bityo. Tetugenda kulekerawo balabisa era tubasaba mwenna abasebo ne bannyabo fe omulimu gwaffe gwakwanika Nakyemalira Museveni n'ebikolobero byakola kwa Uganda. Omulimu ogwammwe gwakwongerayo message eno okulwanyisa obufuzi obw'abazungu, okulwanyisa okusuubula abaddu basooka kyanika eri ensi yonna nesobola okirwanyisa. Museveni akoze omulimu gw'amaanyi ng'akozesa ssente z'omusolo okugezaako okupaintinga ekifaananyi ekirungi okulaga nti Uganda democracy, okulaga nti Uganda tewali buzibu. Ate n'akozesa n'abantu baffe bennyini okusirika okubikagana amazima. Tetugenda kulekeraawo kuyaayaanira mwenna abalina amaloboozi, bakadde baffe abatutwalamu nnono, bakadde baffe abatutwala mu ddiini, basajja bakulu ne bakazi bakulu, muveeyo musitule amaloboozi gammwe, wano amaloboozi gammwe we tusinga ogeetaagira. Sirowooza nti waali bwabaddewo ekizibu mu ggwanga lino nga kino ekiriwo. N'okuwamba kwambi nti tekwatuka wano, yali awamba ba intellectuals. Museveni awamba abavuzi ba boda, awamba abasomesa, awamba buli omu. So tewali ali safe. Mwe mba mutudde mu biti byammwe, mu bitebe byammwe, mu bitibwa bwemmwe nga mulowooza muli safe. Temuli. Nammwe bajja banona oba banona abaana bammwe mulyoke mmanye nti naffe tuli baana. Tubasaba muveeyo mugate amaloboozi gammwe ku maloboozi g'Abannayuganda bonna.
ku bantu bangi nnyo naye muze muwulira bano abantu bali deliberate ojja kugenderera abawambi abasiraamu bangi nnyo nga ne gwe nyambadde kati ono Sheikh Mwanje nga naye musajja musiraamu naye si be bokka bawambi abantu bawano bangi naye si be bokka n'amannya ag'Abannayuganda malala mangi nnyo omugawulidde so nobody is safe bw'oba olowooza nti bawamba bali tebannantuukako kansirike bajja kutuukako naye banaakutuukirako bonna bajja kuba bamazewo nga tewali agenda kukubira nduulu sebo oba nnyabo. Njagala mu mbeera emu okwebaza munneebaza ey'enjawulo muganda waffe Honorable Francis Zaake yonna yonna gy'oli nkwebaza tukwebaza Uganda ekwebaza webale kozesa flow ya parliament kwogera mazima. Parliament eyo ebadde egenda etama abantu mwalondebwa kwogerera abantu mwalondera kusitula ddoboozi ly'abantu abantu bamwe ababalonda babawamba babatemula babakolako ebikolobero ebyenjawulo yemmwe be balinanga eddoboozi musobola okwogerera abantu bamwe so tukwebaza Honorable Zaake ne babaka bano aba parliament era na communicating zedda ne bakulembeze bannaffe si mu parliament yokka wabula ne mu local government ne walala yonna omulama omukulu mwenna abakulembeze ba NUP gwe mulina okubeerako nkiddamu mwenna abakulembeze ba NUP omulama omukulu gwe mulina okubeerako gwe gw'obulamu bw'abantu bammwe. Bring back our people. Bring back our people. Bring back our people. Tetugasibwa kubalaba nga muteesa ku sente meka zina kuweebwa abaloko sente meka ze mulina okuwa Museveni ne classified budget gye tutamanya kyekola sente meka ze mulina okweyongeza wakati mu kuteesa ebyo byonna twagala mukulembeze ky'abantu bammwe. Wano Uganda bagenze batukendeeza nti tetukyakayanira nguudo nnungi tetukyakayanira services nnungi tetukyakayanira amateeka malungi tukayana kubeera bantu twagala kubeera abantu mu nsi yaffe. We want to be human beings. So bannange bakulembeze bannange twagala nnyo okuwulira ng'eddoboozi lyammwe oba muli mu parliament oba muli mu council oba muli ku radio oba muli ku TV twagala kulya ng'eddoboozi lyammwe erikozesebwa okuyamba abantu bammwe okusigala nga balamu okusigala nga balina enjala zaabwe okusigala nga balina amaaso gaabwe nga balina eddembe lyabwe. Twagala bano bamaama babeere nga banoonya school fees z'abaana baabwe so si kujja wano okukaaba nti mumuwe omwana we ow'emyaka 17 nammwe mulina abaana. Twagala kulira ng'eddoboozi lyammwe gisosowoza kubeerawo kw'abantu. Uganda tenaba kufuna kizibu nga kyeyina olunaku lwaleero era mmwe be tuyina. Twagala nnyo okulya eddoboozi lyammwe nga likulembeza kubeerawo kw'abantu bammwe nga mubanja bantu baffe abawambiddwa mu bumenyi bw'amateeka. Bwe mutakola bwe mutyo abantu bajja kutandika okwebuuza bye mukolera bajja kutandika okwebuuza oba ddala be baabalonda. Nalabye Honorable Zaake bwe yabadde ayogera ku nsonga y'abantu baffe abawambiddwa abakyagenda amaaso okuwambibwa ng'omumpembe Thomas Tayebwa gwe muyita Right Honorable Speaker of Parliament ng'ali mu kiwiigi kye kyatamanyi nakye kitegeeza ng'ayimiriza Zaake aleme kwogera ku nsonga nkulu era namuyita Katemba. Kati balowooza nti wano balowooza Sheikh Yahaya gyali ali mu Katemba balowooza bano bonna abawambiddwa bali mu Katemba bano bamaama mulowooza amaziga beekabya bwekabya mulowooza sekawe yejjamu enjala. Kyewuunyisa naye ate tekirina twewuunyisa nnyo kuba oyo omwami yennyini Tayebwa Thomas yennyini yakwatibwa ku katambi nga 28 omwezi gw'omunaana omwaka gwa 2020 ng'atulugunya omukozi w'amasannyalaze kubanga yamukwata ng'abba amasannyalaze n'agaswitchinga off nga mukuba kibooko akatambi ako mwenna mwakalaba. So tekyewuunyisa kuba nti abo abatemu abatulugunyi b'abantu kati bw'obanga omutulugunyi bw'abantu gwe baelevatinze ne bamuteeka mu kifo ky'obwa sipiika kikyosuubira. Njagala obbasaba abaganda abaffe mwenna abatukiikirira nti twagala kulaba nga muyimusa ddoboozi ly'abantu baffe. Temutubulira nonsense wa decorum, temutubulira nonsense wa kubeera mpisa,
Tewali mpisa nvundu nga mpisa za kutulugunya abantu. Tewali mpisa nvundu nga mpisa za butemu. Kati gwe bw'oŋŋamba nti omuntu aganye okuwuliriza nonsense watayebwa n'asigala ng'ali ku mulamwa gw'abantu be, oyo abeera abayambi, abeera tuyambi, yabeera omukulembeze omutuufu, yabeera asula eddoboozi lyaffe ettuufu kyetwagala okuwulira nammwe eri abakulembeze monna, si mu paaliyamenti yokka wabula ne mu kanso zonna zonna. Mwe n'abakulembeze mbakubira omulanga, abakulembera ne be bakulembera, ekyo kye muba mukulembeze abasebo ne bannyabo. Muwe bannaffe obukulembeze. Muzikirize mbabuulire nti tetuzze jasi kuba okuba endulu tukomaawo. Secretary General waffe akyogeddeko nti emisango mingi gye twagulawo mu makooti ga wano, naye nga bwe mmanyi nti amakooti ga wano gonna gali mu nsawo ya Nakyemalira Museveni. Ensonga lwaki ne Ssaabalamuzi Owinyiddolo tayogera ku kuzalawa nfuga y'amateeka, tayogera ku kiwamba abantu. Twali naye juzi nga tujjukira Beni Kiwanuka. Beni Kiwanuka yawambibwa abasajja ba Amini mu drone ez'ebiseera ebyo n'atemulwa, olunaku lwa leero muzira. Naye abannanfuusa abo bajja ne bayimirira ne boogera ku Beni Kiwanuka nga drone weziri ng'ekiwamba abantu kigenda mu maaso ssaawa zino, nga bawamba abantu. Ssaabalamuzi n'amanya naye nga tasobola kyogerako, nga Ssaabalamuzi ayimirira mu maaso g'abantu, naye nga ababaka bu paaliyamenti babiri bammiddwa beyiro. Erina baweebwa amateeka kuba ddembe lyabwe okufuna beyiro. Beni Kiwanuka gwe tuwaana, gwe tujaguza olunaku lwa leero, yatemulwa kubanga yawa omuntu beyiro, kubanga etteeka bwe lyali lyogera gwe yawa beyiro teyalina munnayuganda, n'atemulwa olunaku lwa leero tumulaba ng'omuzira. Naye ababaka ba paaliyamenti bali mu kkomera, amakooti gaganya obbawa beyiro, ne Ssaabalamuzi alina eddembe, ayina confidence ejja neeyogera ku bintu ebirala, naye nga toyogedde ku nsonga nkulu bwetyo. Ensonga lwaki buli lunaku mbagamba tituli ku lwaffe, bwe tuli ku lwaffe twerwanako era temulekerawo. Njagala akaseera kano okwebaza baganda baffe abali mu diaspora, bakulembeze baffe abali mu diaspora. Mukoze omulimu gw'amaanyi, mugende mu maaso nga mukola omulimu ogwo. Tuzze tubategeeza titwagulawo emisango ne fayiro mu bitongole ebyenjawulo, ne tusaba amawanga gano gonna gonna ganaggwadda bateeke ennatti n'envumbo ku baana abatemu ba Museveni ne Museveni kennyini. Tukyagenda mu maaso okugoberera omusango gwe twateeka mu kooti y'ensi yonna nga tuwaabira Museveni ne mutabani we ne batemu banne, naye ate twagenda maaso n'okusaba envumbo, sanctions ziteekebwe ku baana abatemu abalala. Tuli basanyufu nti envumbo zaateekebwa ku bantu nga Abel Kandiwe yali akulira CMI n'abalala. Naye olunaku lwa leero njagala okubategeeza era twasaba envumbo endala okugeza eri akulira CMI kati gwe bayita James Birungi. Envumbo ze twasaba ku basajja abalala abatemu ng'ono akulira crime intelligence gwe bayita Christopher Damulira, obeera erinnya lye yeetuuma, oke tujja muyita eyo. So njagala mumanye batemu mmwe nti tetusirise, njagala mumanye nti ensi ebamanyi, era njagala mumanye nti ebikolobero bye mukola ku bannayuganda olunaku lugenda kukya mujja bisasulira, mujja kuyimirira mu kaguli ng'ensi ebalaba mubitebye. Ekyo mubeere nga mukimanyi, kuba buli kikolobero ky'okola okikolanga ggwe and you're being recorded. Munzikirize basebo ne bannyabo njogere ne ku nsonga eno. Gye buyise muze mulaba okulumbagana oba kye bayise okulumbagana, nga balumba zi poliisi, nga balumba nti bino si bipya, naye ffe tulowooza nti kino kiwaani, tulowooza nti bino byonna byonna bikola bya gavumenti ya Museveni, kuba fe abamu abatutte obudde ne tusitadinga gavumenti ya Museveni kubanga bayeekera, ne kati bakyali bayeekera. Yebadde ng'enkola yaabwe. Mujjukira Kayindo Tafire nga baziika Doniya Teberondwa emyaka egiyise, yabaayo n'agamba bayambalanga uniform ez'amagye ag'Obote, ne bagenda ne batemula abantu ne bakwata abakazi ne banyagulula basobole okukyayisa amagye g'Obote. Mu kiseera kye kimu omuntu yenna taba mukyamu okugamba nti era be bamu. Lwaki tugamba bwetyo basebo ne bannyabo? Tugamba bwetyo kuba ebadde enkola yaabwe. Buli okulonda bwe kuggwa nga bajjawo ebijambiya nga bimala biggwawo.
nga tebatuwadde ripooti yonna tebalina be bakutte naye ng'ebitundu ebyo ewabeera ebijambya ne bagamba nti Kyagulanyi agendayo Amagye gaba gabembedde. Ebijambya ebyo byalina part 1, part 2 ne part 3 byatandika nga Ssegirinya tanaba na kufuuka kansala. N'olunaku lwaleero Ssegirinya ne Ssewanyana bebakutte ne bateeka mu kkomera ne bagamba bebaadde bakulembera ebyo ebijambya. Tetuli basiru. Ekyebijambya kyabadibirira naye nga tageti yaabwe yali yakutuukira ddala ku mukulembeze wa Ssegirinya ne Ssewanyana yenze. Mwalaba ettemu eryali ng'entebe nga bakwata abakazi ne babatemula n'ebirala bifaanana bwe bityo. Tetwafuna ripooti yonna. N'olunaku olumu omulenzi yavaayo n'agamba poliisi yali yabagula ng'era yabawa ssente okukola ebikolobero bwe bityo. Ne bamusiriza tetwamanya gikyazikirira. So n'olunaku lwaleero Basebenye Manyabo temwewuunya nga gavumenti ya Museveni evuddeyo n'ekwata Kyagulanyi oba Derrick Nyeko oba Kabuye oba Lubongoya oba Nyanzi oba omu ku bakulembeze be tuli nabo ne bagamba tulina akakwate ne Joseph Kony oba tulina akakwate ne ADF ne bwe baba bali batandika ffe tetunnamera manyi. So temwewuunya naye njagala bamanye nti tubamanyi. Njagala bamanye tubamanyi era tugende maaso n'obalabisa kubanga okubalabisa tekyamaanyi kye tulinawo. Njagala obbazaamu amaanyi Basebo ne Banyabo abali wano nti buli nakyemalira bwaba nga naatera okugenda bino byolaba. Buno bwonna bubonero obulaga nti nakyemalira anaatera okugwa. Temuggwamu maanyi. Temulekerawo kuyayanira ddembe lyaffe. Temulekerawo kulwanyisa Fugabbi. Temulekerawo kulwanyisa butemu. Oluvannyuma lwa byonna tujja kuwangula. Tukimekinze clear, twongere kimekinga clear. Tiwadde tetukkiriza mu butemu nga bo. Wadde tetukkiriza mu kuyiwa musaayi nga bo. N'emishoni yaffe eri clear yakujjako nakyemalira ne babbi banne ate nga tujja kyutuukiriza nga Mukama ye mubeezi waffe. N'obugambo obwo nsaba okusaasira n'okuyimirira wamu ne famire zaabo abawambibwa. Mwebale kuba bagumu okulwanirira abantu bammwe. Tetusobola kikola nga tuli ffekka. Guno omulimu si gwa bannabyabufuzi oba abakulembeze bokka wabula gwa buli omu. Amini ye wawambanga ba intellectuals be yali yeeralikira omujja ku bukulembeze. Yawambanga ba politicians, yawambanga ba doctors. Museveni awamba buli omu. Oba oli mufumbi wa mmere, oba oli lawyer, oba oli doctor, oba oli wa boda boda. Museveni mulabewo. So tulina kukolera wamu ne tulwanyisa nakyemalira ono ne tumuggyako. Mwebale nnyo mwebale ddala kumpuliza Abasebo ne Banyabo. Mukama abampeera omukisa. People power. Our power. Our power. People power. Ngaluwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya tuliyambala, tuliyambala engule zimasamasa, olutalo nga luwedde tuliyambale engule, tulivimba mu Uganda empya. People power, Our power. our power. People power. Ayi lwaki timala lukuŋŋaana luno mwebaleni mwebali. Let's have those with the t-shirts to come in front. Those with the t-shirts. Questions? Okay, I will, after the picture, I will take 2 questions. As we take the picture. After that, after the picture, we shall have those 2 questions.
Let us have the picture. Mambo no musembeze ko masao. People power, our power, NUP, everywhere. I will, Mr. President and the team, you will permit me, out of courtesy, I will take 2 questions. Press. I will only use 5 minutes for the press. Thank you. You can resume your seats and we get done with this in the next few minutes. Comrades of the press, I am taking 3 questions. One is coming from Carlton. I did not know you were around. I just saw you updating us about World Cup. Carlton Scovia 1, 102, why is for 3? I am humbled, but there's no question. Let me have Carlton. Because I thought that you would have. Okusaba okwenjawulo omutwaliddwa mu kkooti habeas corpus. Twagala tutegeere akadde kano habeas corpus meka ze mwaka filinga ku abductions zino naddala empya ezibadde zakaddamu. I don't know, we do it this way or we do question? We take all. This one did it. Thank you, Wilson. My question is about the standing up of the Honorable Zake in Parliament. A couple of weeks ago, Daily Monitor published a story about some of the MPs that stood up to say that they don't have enough space to express as much as they should their issues on the floor of Parliament. One of the leaders within the NUP party said the Parliament is not a boxing ring. It's not an area where they have to go to throw fists and raise voices. The president of the party has today applauded Zake for his action. Is this what the NUP is resorting to, or otherwise? Thank you. Amaina Waisa Moses, Musoga 1 radio station Jinja. Kibuzi kyange kiri eri abakulu, eri president wanu n'abaka ba parliament. Kyabaire mu parliament. Abantu abawansi bakeera kuncho balonda bakulembeze n'ababeeta ababaka ba parliament okubakiikirira. Kati twagira okubona nga omumyuka omukubiza wa parliament nga akuba ati tibajja kukkiriza Katemba kujja mu parliament ate nga ababaka abantu abawansi n'abalonda omubaka oyo era yalagira ati omuntu Zake Honorable Zake kye yakoze ajja mu kakiiko ak'empisa. So kati president wa NUP aviro yawagira Honorable Zake ensonga eyo. Kati nga imwe ababaka ba parliament n'abakulembeze ba NUP kino tijja okuleetawo eddoboozi eri ababaka abantu be balonda wansi okutuukiza obubaka obwo ebibalinikiza mu parliament nga buli bwe baba baviireyo okuleeta ekiruma abantu wansi oba ekiruma ensi ng'omukubiza wa parliament yakuba nalina authority oba obuyinza obulagira ekikolebwa mu parliament tubanga tujawa mujasalya amagezi ki ensonga eyo nekisembayo I just actually want to ask a direct question to Mr. Chakran. You say that you are happy with what Zake did yesterday,
And does that mean that you are extremely disappointed with the rest of the members of parliament? Because, because it looks like he's the only member of parliament in that parliament. So what exactly do you want them to do moving forward? Okay. N'ekisembayo kino kigenda eri abakulembeze ba Nuufu ogwayo gukoze ogw'okulabisa n'okubanja abantu bano abawambiddwa. Kikye mwogera eri bannammwe bwe mufaananya endowooza abali ku ludda oluvuganya gavumenti ab'ebibiina ebirala abeesuuliddeyo bannagamba ku nsonga eno era batalina kibanyiza. Thank you very much. The first question from Carlton was about, she was asking how many habeas corpus. Now, habeas corpus is an application that lawyers take to court in criminal law when a person who has been arrested by police or security forces or government takes beyond 48 hours not being produced. So, as you realize that many of our people who are arrested in those terms, they take the toll of beyond 48 hours. So nearly our lawyers every now and then are doing that application. But I want also to tell you that that application no longer works. It has been purely negated by the authorities. When you pass it to the police, they will always skip as if they have not seen that document. But it is a court document. It is one that tells you to bring a person dead or alive. So the Secretary General will speak to the numbers in particular. Then the issue on omusoga kyakobye President achiwulire bukalamu aye kyeninza okuba nti ababaka ba parliament ba NUP tibagalakirwa tayebwa taidi nti azira buyinza kugalakira babaka mukubiriza wababaka mukuteesa aye olw'okuba tiimu manyi kimala kuwedi nti mwibi wa masanalazi tiimu manyi kimala kale obutamanna yabooleseiza ng'ali kubiriza olukiiko kubanga abo bagulirira bugulirira okutyama mu ofiisi omwo batyaime azira mpisa naire eyinza mutyamisa mu ofiisi eyo kuweereza bannayuganda aye olw'okuba eno gavumenti yafuuka yabamutwalo mutono no aba abali tukulembera baanagaana ebifo bali eyo bali kulya manzaali tibalitegeera birijja mu Uganda kale tayebwa atakumalira biseera atamalira basoga na bannayuganda biseera ali oti obutakozesa lulimi lusoga lubalangufu oyo atabamalira biseera nitayebwa emwe abasoga mumwete mwibi wa masanalaze kimala munayide okubera abantu ebigambo. Thank you so much. I just wanted to clarify that unfortunately many of the habeas corpus applications you make are not even given a date for hearing. That is a challenge. So, mugenda mu kooti ne muteekayo kusaba kooti ewulirize bano abantu bonna